Gender-based violence refers to harmful acts directed at an individual based on their gender. This is a serious violation of human rights and a life-threatening health and protection issue, which is rooted in gender inequality, the abuse of power, and harmful norms. In Kenya, cases of sexual and gender-based violence affect many girls and women. Indeed, government statistics from the 2022 Kenya Demographic and Health Survey indicate that about 34% of women in Kenya have experienced physical violence since age 15. As part of its efforts, aimed at ending violence so as to enhance the well-being of children and families in Kenya, World Vision implemented a project known as Promoting a Unified Response to and Prevention of Sexual and Gender-Based Violence in Emergencies Project, Purpose Project. The Purpose Project was born out of response to the COVID-19 pandemic, which saw an increase in the cases of sexual and gender-based violence within Kenya as a whole. Within the first 3 weeks of lockdown, there was a 300% increase in cases of intimate partner violence in the homes. Specifically, the Purpose Project runs in Kasarani Sub-County and Narok South counties. Through its various activities, the project built the capacity of key community influencers, such as faith leaders, peer educators, community health volunteers, elders, the police, and local administration officers on the causes and effects of gender-based violence, ways of preventing it, and channels to follow while reporting arising cases. These influencers have played a key role in sensitizing their communities on sexual and gender-based violence matters through targeted community outreaches and dialogue forums. Mental health issues such as stress and depression, which increased during the COVID-19 pandemic, were also identified as major factors contributing to the increased occurrences of sexual and gender-based violence cases during the pandemic period. As such, the project also sought to support the survivors as well as their household with mental health and psychosocial support by strengthening county health departments to offer the services through community health volunteers. I've been a community health volunteer for the last 5 years. I'm passionate on SGBV because I have a lived experience on SGBV. I thank World Vision. World Vision took us to a training as a CHV on a psychological first aid and the PFA. Through that process, I came to know who am I and even the community. Yeah, because in the community, we deal with different types of personalities. And unless you understand this personality, you cannot handle them well. And with the area that I have passion on, SGBV, it has helped me a lot to deal with the survivors. Yes, to an extent that even we formed a support group. We talk of ourselves, we share our experiences, and we have been able to overcome. And we are now healed, we are moving on with life. Nilioneka 2007 at age of 20 years. Tukapigana hadi akanichoma nafasi hapa hadi huko kwa mapaja. Sasa venye nilipatana na Grace alinikalisha. Akanifanyia counseling pole pole, akaniambia ni nini naenda through. Nikamwelezea. Venye nielezea, tukaanza kuja hapo venye alikuwa ananiambia kuja siku fulani, tukakuja tunafanyiwa counseling pole pole. Nikaanza kuchange kidogo hadi nilikuwa nikikosa nauliza kwani hatukuji. Nilikuwa nakuja hadi nikawa healed. Nilikuwa nasikia venye wengine wanatoa yao. Naona kama yangu zingine sasa ni uchungu hata kuliko yangu. Wengine hata sababu bado hawajapata makao, bado wako kwa hiyo pain. Hadi saa hii najua kumanage anka yangu, hata sina hasira. The Purpose Project went further to train survivors and women at risk of sexual and gender-based violence on effective business skills. Thereafter, they were supported with startup kits
and cash transfer grants for establishing thriving businesses. Such economic empowerment initiatives reduce their vulnerability to sexual and gender-based violence. I work with community-based organization known as Oasis Dynamo, closely with World Vision, where we've been able to identify women, sexual gender-based violence survivors in the community, and we were able to train them on business skills, financial literacy, business skills. We were able to train them on how to save for their capital, how to manage their money, how to do business research, because they have to identify a place that is it's viable with the business. And then the last thing was how to be a potential business owner. When a woman is economically empowered, she's able to speak out and say no to violence, speak out and say no to SGBV, and she's economically fit. And without fear, she's able to stand firm for her children. Sikujua nimezaa disability, ilichukua muda ndio nijue nimezaa disability. Ile kilisababisha nitoke katika hiyo ndoa. Aliniambia nisipotoka atanifanya jambo, ama nibebe huyu mtoto nimpeleke Madhare. Hiyo ndio ilinisukuma mimi kutoka, nikasema niokoe kizazi hiki sababu huyu mtoto hana hatia. Sikujikubali kwamba naweza saa kiumbe kama hiki. Nilitaka nijiue ama niue watoto wangu wote ama nimuue. Lakini ninashukuru kwamba kwa hii NGO World Vision na Oasis walikuja wakaniokoa. Wakati tulikutana nao, wakanielezea, wakanipeleka counseling. Ilinisaidia sana sana sana. Nilirudi nikajikubali, nikampenda huyo mtoto. Akaniambia the way nitapenda huyo mtoto ndio maisha yake itaendelea kubadilika. Ilikuwa ya manufaa sababu walifanyia watoto wangu counseling. Na waliendelea kusimama na mimi hata wakatupeleka training ya biashara. Hakika ilikuwa ni kama niliona kama ni ndoto. Nikapewa pesa, nikaenda kufungua biashara. Biashara saa hii inaonawili na imeweza kunisimamisha, imeweza kubadilisha maisha yangu sababu singeweza, hata watoto wangeweza kusoma, saa hii watoto wanasoma. Ninahimiza tu wamama walio na watoto walemavu, hakika watoto ni nyota, msiwafiche ndani ya manyumba, muwatoe, serikali iweze kuwatambua, wananchi waweze kuwatambua, through kuwapenda nyinyi, hata marafiki watawapenda, hata majirani watawapenda. Tunarudisha shukrani kwa World Vision sababu kama si hao sidhani kama ningekuwa saa hii naongea mbele yenu. Bwana wangu alikuwa ananitesa sana. Alikuwa ananichapa kwa sababu sijamwekea chakula kwa meza na hata sikuwa naenda kazi. Venye nilitoka huko saidi ya marriage yangu, huku penye nilikuja huku kwa sex worker, kumbe ilikuwa worse. So huku ulikuwa unaenda unapatana na client, mnalala na yeye, anakuibia na anakuchapa. Na saa zingine tena anakuibia hata zile pesa zenye nilikuwa nimefanyia kazi hiyo siku. Ilikuwa so sad kwa sababu narudi nyumbani hata bila kitu. So hata pia ilikuwa inanipatia stress. Because nikifika kwa nyumba watoto wananiuliza mama umetoka na nini job? Hakuna. Mpaka inafika mahali nasikia ni self esteem yangu inarudi chini. Nasikia nimejidharau kabisa. Mimi si mtu wa maana. Juu hata kazi yenye nafanya hata siwezi ambia hata mtu ni kazi gani nafanya. Lakini nashukuru Mungu venye World Vision ilikuja ikatupeleka training ya life skills na business. Hapo kwa life skills saa hii hata ni Mungu tu. Naweza kaa hivi niko na confidence, naweza ongea. Kwa hiyo time self esteem yangu ilikuwa chini kabisa. Venye nilipelekwa training ya biashara na World Vision ilinisaidia. Sasa hii naweza lipia watoto wangu shuleni, naweza jilipia rent, naweza nunua chakula, watoto wangu wanavaa vizuri. Hata sasa ukituona na watoto wangu tuko na furaha. Above all, the project was instrumental in strengthening the gender-based violence units in Nairobi and Narok County, to enable them to work harmoniously with other partners and stakeholders to prevent and effectively tackle sexual and gender-based violence cases while ensuring that survivors get timely support. Really, SGBV has been an issue here in Kasarani and parts of Embakasi North, and I can really appreciate that World Vision came at the right time, being that really issues of SGBV has been a problem. So World Vision was able to support us in terms of training our healthcare providers. So we are able to train our healthcare providers on how they are supposed to pick cases of SGBV and be able to do the appropriate actions. And even through that, the World Vision, through Purpose Project, we were able to establish
desks whereby all issues dealing with related with SGBV are being handled, and then appropriate care is being initiated. And in terms of networking and also linkage, it has been easy. It's just a phone call, you call the police and is able to handle that case very fast. Nashukuru Mungu sana na nashukuru sana World Vision kwa kuja kunichagua. Juu kama si hao mimi sasa sijui ningekuwa wapi.